Hello and welcome to our presentation entitled Living Dictionaries, a web platform to protect endangered languages and maintain global linguistic diversity. I'm Luisa Daigneault and I'll be presenting in English, and my colleague Diego Córdova Nieto will present in Spanish. Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación Diccionarios Vivos, una plataforma web para proteger las lenguas en peligro y mantener la diversidad lingüística global. Soy Luisa Daigneault, voy a presentar en inglés y mi colega Diego Córdova Nieto va a presentar en español. So, what are living dictionaries? They are collaborative multimedia web tools that can help languages survive for generations to come. As you may already know, there are over 3,000 endangered languages in the world today. Many of them need support. Living dictionaries address the urgent need to provide comprehensive, freely accessible tech tools for both linguists engaged in documentation, as well as assisting community activists who are doing grassroots conservation efforts and revitalization programs around the world. Los diccionarios vivos son herramientas digitales colaborativas que ayudan a las lenguas a sobrevivir hasta la próxima generación. Como se sabe, actualmente hay más de 3,000 lenguas en peligro de extinción en el mundo, y muchas de ellas necesitan apoyo. Los diccionarios vivos responden a la necesidad urgente de ofrecer herramientas tecnológicas completas y de libre acceso tanto a los lingüistas que se dedican a la documentación como a los activistas comunitarios que realizan esfuerzos de conservación y programas de revitalización lingüística. Gracias. So here I'm going to offer a little summary of some of the main features that we offer on the Living Dictionaries platform. So who creates the data? It's dictionary managers. They're the ones in charge of creating and editing their dictionaries. They can create new entries with translations. They can edit entries, add images, upload audio and video files, as well as record directly into their dictionaries using microphones and cameras on smartphones or laptops. You can easily tag entries by semantic domains, and that allows users to filter the data easily. And we'll show some examples. Anyone with the link to the dictionary can browse and search for words in the dictionary using the powerful search feature. That's our features part 2 here. Speech communities own the data and can export it anytime using our new export feature. So I just want to be clear, we don't own the language data, it belongs to the communities. Managers can invite other collaborators to edit and work on their dictionaries together through remote collaboration. This type of project serves indigenous languages, diaspora languages, and sign languages. All languages are welcome, and dialects. Our team can provide technical support and batch imports through spreadsheets. A continuación presentaremos una lista de las características principales de la aplicación web. Los administradores se encargan de crear y editar sus diccionarios. Cada quien puede crear nuevas entradas con traducciones. Pueden editar y añadir imágenes, subir archivos de audio y video. Y también pueden grabar directamente en sus diccionarios utilizando los micrófonos y cámaras de sus dispositivos móviles u ordenadores portátiles. El etiquetado de las entradas por dominios semánticos permite a los usuarios filtrar datos fácilmente. Cualquiera que tenga el enlace al diccionario puede navegar y buscar las palabras, frases y frases en el diccionario utilizando nuestra función de búsqueda. Las comunidades de hablantes son dueñas de los datos y pueden exportarlos en cualquier momento utilizando nuestra nueva función de exportación que está en la aplicación. Los administradores pueden invitar a otros colaboradores a editar y trabajar juntos en sus diccionarios a través de la colaboración remota. Este tipo de proyectos sirve para las lenguas indígenas, las lenguas de la diáspora y las lenguas de signos. Nuestro equipo puede proporcionar asistencia técnica e importaciones de datos a través de las hojas de cálculo. Gracias. Here is an example of a great project on the website for a Mayan indigenous language called Pocomchi. This was created in Guatemala by
language activist Maurílio Hucktock. So this shows you a little bit what it looks like. Living dictionaries are used online. No login is needed to browse dictionary data on the internet. Login is needed to create a dictionary and to edit, add or delete data inside dictionaries. The text entries of living dictionaries can be accessed and browsed offline if the user has visited this specific dictionary before. Because many communities have low internet connectivity, we plan to make more features accessible offline in the future. Okay. Aquí vemos un proyecto que documenta un idioma maya. Es el Diccionario Vivo Pocomchi Tuscoric, creado por Maurílio Hucktock en Guatemala. Los diccionarios vivos se utilizan en línea. No es necesario que inicien sesión para buscar los datos desde nuestra plataforma, pero sí es necesario iniciar sesión para crear un diccionario y editar, agregar o eliminar datos dentro de los diccionarios, y se puede acceder en las entradas del texto de los diccionarios vivos y navegar sin conexión si el usuario ha visitado el diccionario antes, un diccionario específico. Dado que muchas comunidades tienen una baja conectividad a Internet, tenemos previsto hacer accesibles más funciones fuera de línea en el futuro. Gracias. We currently house over 400 living dictionaries on our platform. Here's another example. We have over 500 dictionary managers working on the platform. About half of living dictionaries are publicly available to browse by the public, whereas the other half are currently in private mode because they are under construction or the communities want them to remain private. Here's an example of a publicly browsable dictionary for Quechua del Sur de Bolivia de Vacas. Okay. Actualmente tenemos más de 400 diccionarios vivos en nuestra plataforma y más de 500 administradores de diccionarios. Aproximadamente la mitad de los diccionarios vivos están disponibles públicamente para navegar en ellos, mientras que la otra mitad está actualmente en modo privado porque están en construcción o las comunidades quieren que sigan siendo privados. Aquí vemos un ejemplo de un diccionario del idioma Perú y Quito en Perú. Gracias. Our platform is available in 12 interface languages that people can use to navigate the site. Users can seamlessly transition from one interface language to another without having to leave the page that they are on. The interface languages include English, French, Hebrew, Kiswahili, Portuguese, Russian, Spanish, Hindi, and others. Soon we'll be releasing the interface in Mandarin, which is very exciting. Nuestra plataforma está disponible en 12 idiomas de interfaz que las personas pueden usar para navegar por el sitio. Los usuarios pueden pasar sin problemas de un idioma de interfaz a otro sin tener que salir de la página en la que se encuentran. Los idiomas de interfaz incluyen inglés, francés, hebreo, kiswahili, portugués, ruso, español, hindi, entre otros. Pronto tendremos la interfaz de mandarín. Gracias. Ok. Ahora vamos a hacer una demostración en la página web. We're going to do a live demonstration and we're going to discuss some features of the web platform. So let me just get my next slide up here. Okay. Okay. Hello, So, Anna. Oh, bonjour Jacques. Hello. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va bien, vous? Ça va? Un peu bien. Bonjour, merci d'être là avec nous. Thank you for being here. Jacques explained at the beginning that we will show the presentation and then we will answer questions in English, Spanish, and French. Estamos haciendo la presentación y después al final vamos a responder a las preguntas en inglés, español et francés. On va finir la présentation maintenant et ensuite, je peux prendre vos questions en la langue que vous voulez, en français ou en anglais ou en espagnol. D'accord. Okay,
Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Merci d'être là. On est très heureux de vous avoir ici. Okay. Great. So I'm going to share my screen again. We're going to talk about the live site itself. So actually, let me share this link so people can keep it later. Voy a compartir mi escenario otra vez. Okay. Okay, so here is the create a dictionary page. And shortly I'll show you, I'll create a dictionary with you. So here we put the name of the language, which generates a URL for the site. Then here we can select from a long list of what we call glossing languages, which are translation languages that you want to have in your dictionary. You can select coordinates using our map feature. So you can select the coordinates that you want for the language, alternate names, ISO code, and glottal code. And you can click whether you want this to be visible to the public or not. And then you hit create a dictionary. Diego, ¿quieres traducir? Claro, gracias. Esta es la página donde podemos crear un diccionario. Al inicio podemos poner el nombre del idioma que vamos a crear. También podemos seleccionar en qué lenguajes o en qué idiomas va a estar disponible este diccionario. También se pueden seleccionar las coordenadas en donde está ubicado y agregar nombres alternativos, el código ISO o el código del Glotto. Y finalmente hay una caja para seleccionar si se quiere que este diccionario esté visible al público o se mantenga privado. Gracias. Okay. So now I'm going to explain how we enter the information. So we're going to create a dictionary for Itonama. Vamos a crear un diccionario para una lengua indígena que se llama Itonama. So I typed in the name here, and you see it appears in the URL. It's very important if the name of your language has special characters, to not include special characters in the URL. Sí. Vamos a poner una lengua llamada Itonama y es muy importante que si hay un carácter extraño en el nombre de la lengua, no se ponga en la parte de la URL, que se mantenga con caracteres comunes. Gracias. Un poquito de información, sorry, a little bit of information about this language. So this is Itonama. It's a moribund language isolate spoken in Amazonian lowlands of northeastern Bolivia in the Beni department. And these are the codes that I'm going to use to create the dictionary because they help identify the language. Un poco de información. Este idioma que se llama Itonama es una lengua de Bolivia, no está clasificada. Y la región, pues bueno, es Bolivia. Y el ISO code están dos códigos, que es el SAI y el ITO. Gracias. Sí, hay información diferente en las dos páginas de Wikipedia. The Wikipedia pages are a bit different. Okay, voy a volver aquí. I'm going to come back. So Itonama. So since Itonama is spoken in Bolivia, we're going to have translations in this dictionary in English and Spanish. Okay. Vamos a trabajar con inglés y español. Perdón, Ana. No, perfecto, gracias. And now I'm going to select the coordinates. I'm just going to do regional coordinates since I know it's spoken in Beni. Oops. I might have to change these coordinates.
Okay, here, Bolivia, there we go. Vamos a seleccionar las coordenadas que son para Bolivia. Estas son las coordenadas para esta lengua. Yes, and after I will verify with the community that this location is correct, and I can adjust these coordinates to be more precise for the exact village that speaks this language. Tenemos que corroborar con la comunidad si son las coordenadas correctas donde la gente habla. And we can change it anytime in the settings. Y las podemos cambiar en cualquier momento en la configuración después. Okay. I saw here on the other page of Itonama that there is an alternate name for this language, Sinipadara. So this is the alternate name that exists in the literature for this language. So I will add it. Okay, there it is. And the ISO code and the Glotto code, it's Ito and Iton 1250. So I will add them. Okay. ¿Quieres traducir esta parte? Sí. Como nombre alternativo estamos eligiendo Sinipadara, que vimos que está documentado como un nombre alterno, y también agregamos el código ISO que está en Wikipedia, así como en Glotto Code, que es Iton 1250. Gracias. And right now I will not make this dictionary visible to the public since it's still under construction, but we can change that later under settings. En este momento no vamos a hacer público el diccionario, pero más adelante podemos cambiar su visibilidad en la configuración también. Yes. So create a dictionary. Okay, so now here we are, it's empty. And as I see here in settings, we can change or update or improve these settings. And this is a new feature that Diego and Jacob just finished programming. So we're very happy that we can adjust the settings anytime. Esta es la parte de la configuración. Aquí podemos modificar los datos que hayamos ingresado. Esta es una funcionalidad nueva que hace poco pudimos desplegar Jacob y yo. Okay, perfect. And so now I'll show you how I add an entry. And keep in mind that these are test entries. We are working with the Itonama community, but we have to verify the orthography for this language. So the entries that you see now will be test entries that we will probably delete in the next few weeks. Vamos a crear datos de prueba. Hay que tener en cuenta que estos es una prueba y en el futuro tendremos que modificar algunas cosas de las entradas que pongamos en este momento. Exacto, exacto. No estamos seguros de la ortografía de este idioma, así que son pruebas nomás. Thank you. Okay, so we start with the lexeme or word or phrase. So the first example I'm going to add is bunao. This is the word for city in this language. So I added bunao. I don't have the phonetic transcription yet, but I do have the translation into English and Spanish. So this means city. And this means ciudad. Estamos agregando el lexema bunao, que tiene el significado en inglés de city y en español ciudad. Son las traducciones. Mm-hmm. And also we can tag it with one of our semantic domains. So I'm going to tag it with this semantic domain, human, social relations and organization, and construction. So these are tags that help us organize the data, and they can also be changed, edited at any time. Vamos a etiquetar esta palabra con estos
estas dos etiquetas semánticas, que es humanos, relaciones sociales y organización y construcción. Estas etiquetas también pueden ser modificadas en cualquier momento y ayudan a organizar mejor los datos. Perfecto. Thank you all. If everyone can continue to mute themselves, we have a couple more minutes in the presentation and then we'll open up the discussion. Okay, now we'll add audio for this. So I received some audio files from the community. When I click here, the add audio button, I will see some options. But the first thing I have to do is to add the speaker name. So I'm going to add her. Her name is Simona. Estamos añadiendo una entrada de audio y para hacerlo primero vamos a seleccionar al hablante y estamos poniendo sus datos. Yes. And later I'll add her last name. I have her full name, but I need to verify the spelling, so I can adjust this later. So this is her first name for now. And I can adjust her other important information as well. Okay, so now I could, if she was with me, we could record directly on the computer or smartphone or any device. Si ella estuviera con nosotros, ella misma podría grabar con su dispositivo o su computadora directamente en nuestra plataforma. But since she's not with me and I'm working with audio files that I received, I will click here, select audio file. Pero ya que no está con nosotros, vamos a seleccionar un archivo de audio que Ana tiene almacenado. Okay. Now, I might reshare, so I'm not sure if I hit sound share. Boo now. Diego, could you hear that? Maybe I forgot Yes. to share my. Yeah. Oh, really? Cool. Boo now. Boo now. Great. So now I uploaded that audio and it saves automatically to the cloud. Se ha salvado el archivo y en cuanto lo subimos, quedó almacenado ya en nuestra base de datos automáticamente. Super. Y tengo una imagen. Sorry, I was just thinking in two languages. I have a photo. I have an image for this entry too, so I'm going to add an image. The image I got from Creative Commons. So this is a website that I'll share on the chat also. Creative Commons has a lot of different images from all over the world. And the main thing that you have to do is make sure that you credit the creator. So you can use the images, but you have to put in the attribution, like the credit. Vamos a subir una imagen. Esta imagen es de Creative Commons, pero para usarla necesitamos dar crédito a quien tomó la fotografía. Sí. So I take my image, I already downloaded it. I have it on my computer. So I upload it. So there it is. And then I'm going to add in the source. I'm going to add photo. And so I just added that in the source in a pop-up that you might not have seen, but there it is, giving credit to the photographer. Una vez que ha sido subida la imagen, en fuente podemos añadir la fuente a quien pertenece esta fotografía. Great. We also have video. So this is a new function that we can test with different communities who want it. And so also it works by adding the speaker and then either pasting a video link or uploading a video file or recording a video yourself on the platform. And it's very exciting because Diego and Jacob just finished creating this tool. También tenemos la opción de añadir videos. Igualmente se debe seleccionar primero un hablante y después tenemos tres opciones. Podemos pegar una URL que provengan de un enlace de YouTube o de Vimeo. También podemos seleccionar un archivo ya almacenado, como hicimos con el audio, o incluso podemos grabar con nuestro micrófono y nuestra cámara de nuestros dispositivos. Y es algo también, es una funcionalidad nueva que desplegamos hace poco.
Gracias. Thank you. Perfect. So I don't have a video right now, so I won't do video. But I'll just show this process one more time. I've got one more word. Now you can see our word has been added to the list view of this dictionary. Sí. Ya la palabra se ha añadido en la vista de lista y es lo que podemos ver aquí. Sí. Spanish version and English version. Okay. And this is the last part of our presentation. So I'll add one more word here. So I have another word called naabu. Okay, English, it means here, and Spanish, it means it's aquí. So, yeah. Esta es la última parte de la presentación. Estamos añadiendo una entrada más, Nabu, que significa here in English y aquí en español. Mm-hmm. And then I have the audio. Once again, it's Simona, so I just select her from the list. And then I have her audio file here that I'm going to add. Uploads very fast. Naabu, naabu, naabu. And if there was a mistake, I could delete the audio file and put the correct audio file. Estamos añadiendo nuevamente a la misma hablante y seleccionando otro archivo, se sube automáticamente y si hay un error se puede borrar y añadir el correcto. Sí. Okay, so that's really good. So now it's all this is done for now. Oh, we can tag it with locations and directions from our long list here of different types of tags. Vamos a etiquetarlo con locación y direcciones, ubicación y cómo llegar. Y pues, son las etiquetas que tenemos en nuestra larga lista de dominios semánticos. Cool. And so that's it. Now we have 2 entries in this dictionary and the database will update soon. It takes sometimes a couple minutes to update. There is also another way that we can import using a spreadsheet. So if anyone already has a long list of words and phrases and they don't want to upload them individually, we can also work with you and your community directly to get, we make you a spreadsheet, and then we can upload a lot of words and phrases at one time. Aparte de poder salvar los datos como lo acabamos de hacer, de entrada por entrada, directamente en la aplicación, también podemos importar los datos de una hoja de cálculo y esa es la segunda forma que podemos hacerlo. Perfecto. Okay. Ahora vamos a, sorry, now we're going to open the conversation. Ahora vamos a abrir la discusión para recibir sus preguntas. So Veronica sent me a message here. I don't know if everyone sees it in the chat. She says, can you record directly into the dictionary as you create an entry, or do you need to record it separately, then upload an audio file? So the answer is yes, you can record directly onto the platform. Verónica me mandó un mensaje pidiendo, ¿podemos grabar directamente en la plataforma o si necesita solo subir archivos audios que existen? La respuesta es que sí, se puede grabar directamente utilizando el micrófono de su smartphone o bien de la computadora, directamente así nomás con el micrófono. Y es muy, muy rápido. One thing that a lot of people do is that they add a bunch of text entries first, like maybe 100 or 200 text entries, and then they go to the Fluent Speaker and they record the audio of everything they've added so that they just focus on recording the audio. Una cosa que hacen la gente es van a ir agregando
las entradas de texto y después grabar los audios directamente utilizando un micrófono con el hablante del idioma. Okay. Wow, we have a lot of people. Please raise your hand. Oh, okay. I see Renee has a question. Do you want to unmute? Sí, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es si hay la posibilidad de también traducir el interface a un idioma indígena para facilitar el aprendizaje de la gente que no hable, por ejemplo, estos dichos dos idiomas. Y la otra pregunta es que vi que hay una parte que se llama Interlinearización, ya. Gracias. Quería preguntar de qué se trata. Gracias. So Renee's asking, I'll let you answer, Diego. And Renee's asking, can we switch the whole interface to be in an indigenous language? And what is interlinearization? Sí, de hecho sí se puede, simplemente necesitamos los datos de todas las palabras que están en nuestra plataforma, se tienen que traducir a esa lengua o a ese idioma, y claro que se puede hacer, pero necesitaríamos los datos porque eso se mete manualmente y ya nosotros nos encargamos. Una vez que tenemos todas las traducciones, pasamos ese nuevo idioma a ser uno de nuestra interfaz, uno nuevo. O sea, para saber seguramente, o sea, es como un archivo de Excel, por ejemplo, y pues, se pone entre las traducciones y Exacto. si se les envía, se puede traducir el interfaz. Bueno, gracias. Exactamente de esa manera. En cuanto a interlinearización, creo que Ana, tú puedes decir eso y yo lo traduzco. So interlinearization is usually a function that's used by linguists. So we have morphology and interlinearization. So usually linguists have broken up the entry, a word or phrase, into morphemes, and then they label the morphemes in the interlinearization section. Okay. So for example, if you had an entry that said cats, so you would have cat-s, the S is the plural, right? So you would have cat, and then you would have dash plural marker in the interlinearization. Interlinearización es la forma en que segmentamos las palabras y podemos darles la diferenciación de los morfemas de cada palabra que hay en cada palabra. Gracias, and thank you. Thank you. Gracias. Yes, Renee was asking at the beginning, and I can't remember if we translated this into English, but he wondered if the interface was available in indigenous languages. The answer is yes. We have a spreadsheet that can be used to translate the whole platform into an indigenous language. It is a lot of translation work to do it because there's a lot of buttons and a lot of lists to translate, but it's possible. And there's also technical terms, such as the parts of speech and other things that might be a little hard to translate, but it's no problem. We help translate we want to translate the platform in as many languages as possible. Okay, and Greg says we should mention that interlinearization is really a feature for linguists and might not be useful just for building curriculums or stuff like that. But we do have some linguists on the platform who appreciate it. Sí. Interlinearización es una característica más que nada hecha para lingüistas, pero la gente en general no tendría necesidad de usarla, pero para los lingüistas es una gran herramienta. Okay, so we had two people with their hands up. We had Cynthia first and then Jacques. So first, Cynthia, primero una pregunta de Cynthia y después Jacques. Hola, Cynthia. Hola, muchas gracias, Diego y Ana.
Yo quería, bueno, primero me gustó mucho que haya metadatos, como de los hablantes cuando suben los audios y todo esto, y el mapa y todo esto se me hace muy padre. Y quería preguntar dos cosas. Primero, si hay, si tienen datos de cuántas personas usan, digamos, determinado diccionario. Y otro, si es que está, la plataforma estaría disponible más o menos como para, no sé, para que esté fuera offline, como en comunidades donde luego no hay internet o datos. No sé si hay una manera como de acceder de manera, no sé, offline. Y muchas gracias. Contestando primero tu segunda pregunta, Cintia, sí, de hecho la aplicación está pensada para usarla fuera de línea, sin embargo, no todo se puede, porque muchas cosas cuando tú guardas datos necesariamente tienen que ir a la base de datos y para eso sí necesitamos conexión a Internet. Sin embargo, para visualizar algunos datos, sobre todo si están guardados en caché, no hay ningún problema, pero efectivamente seguimos trabajando para solucionar más problemas y que las comunidades que tienen problemas de Internet puedan tener una mejor interacción con la plataforma. En cuanto a la primera pregunta, creo que Ana la puede responder mejor que yo. So Cynthia was asking, well, first of all, she appreciated that we have metadata on the dictionary so that people can find it online. So yes, we're really happy we have that. And then next, she was asking how much of the functionality can be used offline. So we do have, the dictionaries have to be created online. And the dictionaries can be seen online, but if you already have it open in your browser, actually you can use it offline just for text. So you can browse it and you can make some text changes, but not multimedia changes. Para el momento, se puede utilizar fuera de línea, pero hay que acceder a la página primero con una conexión y después guardarlo en el navegador y después se puede consultar, buscar y editar entradas de texto nomás. Cambiar los multimedias fuera de línea todavía no funciona. Pero sí hay un poco de capacidad de editar y consultar fuera de línea. Es algo que estamos probando. This is something we are testing and trying to improve. Queremos mejorar esta parte de la plataforma. Ok. ¿Está bien, Cynthia? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Nada más la otra pregunta es si tienen datos de cuántas personas, how many people use the platform? Yes. Yes, actually, that's a good question. We do have a way to see it in Firebase, but we haven't analyzed the data recently. We have the data available on how many dictionaries and how many users, like how many managers and how many entries. But since we're such a small team, we have not analyzed recently like how many people are visiting the platform. So, somos un equipo bien pequeño y tenemos los datos sobre los diccionarios, pero también todavía no hemos analizado muy bien el nombre de las personas que entran y visualizan los diccionarios. Sería algo bueno de hacer un análisis sobre eso. Así es. But we could do it, right, Diego? We could do that in Firebase. Sí, tenemos la capacidad de ver los datos porque tenemos dos herramientas, tanto Firebase como Algolia, y ambas nos permiten ver como estadísticas de los usuarios que entran y ven los datos. Yes, exactly. We would have to look at the statistics on Firebase and on Algolia. So we'll do that before our next workshop in a month. Thank you for that good idea. Okay, next we have Jacques. Bonjour Jacques, est-ce que vous voulez vous présenter et je peux traduire pour vous? Oh, vous êtes en mode
silencieux. J'active. OK. Je suis Mouisha Muhabura Jacques. Je reste à Goma. Je suis de la langue Kihunde. Translate? Kihunde. Yes, Jacques is from Goma, and he is working on the Kihunde language. Yes. Le Kihunde, c'est ma langue natale. This is his native language. Yeah. Et actuellement aussi, je suis en train d'essayer d'écrire un dictionnaire que je voudrais rendre vivant. He's writing a Kihunde dictionary that français. he wants to make a French Kihunde living dictionary. Yeah, perfect. Yes. Now my question. Ma question, est-ce que comment nous, à partir de là, on peut aussi essayer de travailler avec Living Dictionaries et insérer nous-mêmes des mots dans Living Dictionaries? Okay, I'll respond in French and then I'll translate into English. Donc, comme je connais votre travail un peu, je suis très ravie de vous rencontrer parce que ça fait longtemps qu'on veut parler. Oui. Comme vous avez maintenant le document Word ou peut-être Excel de votre, vous avez le fichier digital de votre dictionnaire. Quand vous avez fini le dictionnaire et vous êtes satisfait du contenu du dictionnaire Kihunde français, vous pouvez nous envoyer ce fichier digital et nous pouvons travailler ensemble pour le mettre dans un document qu'on peut importer au site web automatiquement. Mais c'est mieux de finir le contenu comme vous le voulez et ensuite on peut avoir une réunion ensemble pour en parler de comment on va l'importer ensemble. So I told him I'm familiar with his work since we're connected through social media, but it's the first time we're actually meeting, which is great because we've been wanting to talk for a long time. And I said, I know that he's in the finishing stages of finishing the first ever Kihunde French dictionary. So I said, wait till your content is finalized, that you feel 100% with your content in both languages, and then send it to us either in a Word document or an Excel spreadsheet, whatever he has available. Then we'll have a short meeting together where we look at it and we transfer it into our import template and we can import it automatically for you. Est-ce que vous voulez voir un exemple de comment ça fonctionne? Comment on peut faire ça? Oui? Oui. Okay. I asked him, do you want to see a quick example of what that would look like to import it? So let me just grab one that we finished. Okay. So, sorry, I'm just going to bring it up. Okay. So, your votre langue vient du Congo, c'est vrai? C'est du Congo? Oui, du Congo, oui. Ah, okay. okay. Le code ISO, c'est HKE. Ah, yeah. Okay. HKE. HKE, yeah. Kihunde, yeah. So I just made sure that his language is from Congo. Okay, so I'm going to share another example. This is a language called Kalanga. This is from Zimbabwe. Donc, je suis en train de partager un dictionnaire de la langue Kalanga qui vient de Zimbabwe. Donc, je n'ai pas un exemple du Congo, mais j'ai un exemple de qu'est-ce qu'on a fait pour Kalanga. Mm-hmm. So here in this spreadsheet, you see how we organize the data. So this came from the Kalanga community, where we had 4 different Kalanga speakers working on this with a linguist who was helping to check the data and do the parts of speech. Donc, ces données, ça vient de la communauté Kalanga. Donc, il y avait 4 locuteurs Kalanga qui avaient leur liste de données, les traductions, et ils travaillaient avec un linguiste qui est un de nos amis, qui faisait les parts of speech, les parties de la, les parties de la langue. C'est ça, les parties du discours, les catégories grammaticales. C'est ça. Catégorie grammaticale, oui. Donc, so this is what we would do for Kihunde. We would take your Word doc or your spreadsheet
And we'll put it in this format and we will check it all together and make tags for parts of speech and tags for semantic domains. And then from here, me and Diego, we then import it automatically for you onto the website. So, on vous invite à nous envoyer les données et on vous aide à le mettre dans notre structure comme ça. Et moi puis Diego, on va l'importer automatiquement pour vous. Yes. Does that work? Yes. Is it good? C'est bon? Je peux encore poser une question, c'est que est-ce que quand les mots sont automatiquement dans Living Dictionaries, ça peut permettre facilement la traduction automatique des mots quand on est sur Internet ou bien? Non, il faut les traduire manuellement. So, Non, nous traduisons les mots pour insérer le dictionnaire dans Living Dictionary. oui. Une fois nous sommes dans Living Dictionary, est-ce que je peux lire une phrase et la traduire automatiquement par Internet ou bien il faudra encore d'autres opérations? Oh, d'autres opérations. Oui. He's asking if he uploads all the content to the Living Dictionary, will the browser then automatically detect and be able to do automatic translation from Kihunde to other languages? And unfortunately, no, that's a different process, Yes. which it's called language digitization. So ce processus est différent pour que le browser, comme Chrome ou Firefox, peut détecter votre langue. C'est un processus qui s'appelle la digitalisation linguistique. Et on peut vous introduire à d'autres personnes qui peuvent vous aider avec ça. C'est comme un autre projet. Mais le dictionnaire, le contenu Kihunde peut servir à aider dans cette vision de traduction automatique. Ça s'appelle la digitalisation ou la localisation. Okay. Okay, so I want to take one or two more questions before, if possible. Est-ce que ça va, Jacques? Est-ce que c'est... Oui, jusque-là, ça va. Je vais vous envoyer un échantillon de ces mots. Vous allez voir si on peut modifier la mise en forme. Perfect. Oui. Yes, he's going to send me some examples of data, and then we'll take it from there. So, good. Merci beaucoup, Jacques. C'est bon? Thank you. Yes. Thank you. Okay, so we have Wilson. Okay. Hi, Wilson. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo pido excusas porque tal vez llegué un poquito tarde, pero quisiera preguntar si ustedes me pueden explicar brevemente en qué consisten, digamos, los derechos de autor en el caso, por ejemplo, de que ingrese los datos un investigador o ingrese la comunidad o un individuo de la comunidad. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, si tienen ejemplos donde tal vez las comunidades mismas han ingresado sus datos o lo han hecho en co-creación con otros. Esas serían mis preguntas. Muy gracias. Gracias. Respondo algo y... Sí, después voy a traducir. Yeah. Okay. Gracias, Wilson, por tu pregunta. Los dueños de los datos son las comunidades como tal. De hecho, si ellos mantienen privado el diccionario, solamente los que son administradores y colaboradores van a poder usar los datos y editar los datos del diccionario. En caso solamente si lo hacen público, hay posibilidad de que las demás personas puedan ver los datos. Sin embargo, la funcionalidad de exportar que hay solamente la pueden hacer, solamente pueden usar ellos sus mismos datos, porque al final de cuentas ellos son los dueños de esos datos. Y no recuerdo qué más habías preguntado sobre ¿Co-creación? la colaboración. Exacto. De hecho, sí existe posibilidad de que puedan
co-crear varias personas, justamente invitándolos como colaboradores. Hay veces en las que incluso las personas, ya sea porque es otra variante del idioma o por diversas cuestiones, prefieren hacer 2 proyectos separados, quizá de una misma lengua, pero eso también es viable. Se pueden trabajar solamente en uno o cada quien puede crear su propio diccionario. Okay, so I'll translate. So Wilson, thank you for those good questions. His first question was about copyright of the dictionary data, and his second question was about co-creation on the platform, people working together on the platform or getting together on the same dictionary. So if I lost a few details, Diego, you can jump in. I might have missed a few things. Yes. So the first issue with copyright, we have it listed in our terms and conditions that all the linguistic material, the recordings, the text, everything like that that's added, it belongs to the communities and the speakers themselves. So that is their intellectual property. If someone is building a dictionary using another dictionary that exists, it's good to get permission. And we write in the source field, where is the source of that data coming from, so that we always give credit to the original dictionary if it's coming from a printed dictionary. Do you want to translate that part, Diego? Sí. Las comunidades son dueñas de sus datos, tanto del media como del texto. Y si ellos quieren tener colaboraciones, es cuando dan permiso para que puedan utilizarlo. Sobre lo de imprimir, me perdí un poco en eso. Sí, quería decir que a veces hay comunidades que están agregando sus propios datos, pero también quieren utilizar como fuente de datos un diccionario más antiguo que ya se publicó. Y eso se hace también en la plataforma. La única cosa es que hay que poner la atribución del autor del diccionario primero. Y a veces las comunidades consultan con este autor para pedir autorización. Pero sí, ya hace muchos años que se publicó el diccionario, creo que depende de la situación. Si es un diccionario que viene de... es imprimido ayer, hay que pedir autorización. Pero si es un diccionario más antiguo, hay muchas comunidades que utilizan eso como fuente de datos. Yes, and the other question about co-creation, yes, we have people, sometimes up to 3-4 people collaborating on one dictionary, and also sometimes people request to join an existing dictionary that they want to work on too. So then we'll introduce current partners with a new partner if they need our help to join them. But they can also, soon we'll have a way for people to request directly to the original dictionary creators for how to join their project. But usually different communities and different dialects are creating their own dictionaries. And so far we've only had that case a few times where an outsider, like a linguist or another person, wants to join the same dictionary. And that's through a process of community consultation to let another person work on it too. Yeah. Así que para la co-creación, la plataforma es ideal para la gente que no viven en el mismo lugar, que quieren colaborar. Funciona muy bien. Y a veces hay preguntas de otra gente que quieren contribuir a un diccionario que existe ya. Y así, si eso ocurre, tenemos una reunión con esas personas para ver si quieren aceptar un nuevo editor en su diccionario. O sea que cualquier persona no puede automáticamente entrar en tu diccionario y cambiarlo. Sí. Yeah. ¿Está bien, Wilson? Is it good? Good?
Hopefully good. Okay. All right. Okay, la última pregunta va a venir de Alex Manuel. Our last question for today will be Alex Manuel. Okay, let's see here. Alex, you're on mute. Creo que es modo silencioso. ¿Quieres? I'm sorry. Okay, go ahead. Yeah. It was a problem. Well, hello to everyone. I will make this question in English because most of the people that is here doesn't speak in Spanish. And my question is, well, you said that the videos that we can add in the dictionaries are available, no? Yes. But I work documenting 2 languages every day, almost every day, and I don't have the access to add videos right now. And I want to know if this function is not finished right now or other thing like that. Oh, I'm glad you asked because we have to activate it for you because it's so new. We just finished it. So we have to give it to you, but I had you in mind actually since I know that you've made a lot of videos. So you're one of the people I wanted to contact about the new feature. So do you want to activate it for both dictionaries? Yeah. Okay, perfect. So we'll do that for you. Let me write it down. So is it Pesh and Mosquito? Pesh. No, Toshiro? Pesh and Toshiro are the active dictionaries. Yeah. Perfect. Okay, great. So la pregunta de Alex. Oh, sorry. No, sorry. Sí, Alex pregunta que si él no encuentra la funcionalidad para grabar videos y quisiera hacerlo en los diccionarios que administra. Y es efectivamente nosotros no hemos, no está todavía al público esa funcionalidad. Tienen que hacer una petición y nosotros les damos el permiso para que los diccionarios tengan esa funcionalidad de editar y grabar videos. Y pues vamos a hacerlo con los diccionarios que acaba de decirnos Alex. Perfecto. Sí. So while we were talking, I just activated your video on both because we have a very easy to use admin panel. So if you log out of your dictionaries for Pesh and Toshiro and log back in, you should see it. And try it out. And please write to me next week and let me know how it's going with the video. And if you have any feedback for us. Le estoy preguntando le estoy diciendo que ya activé la nueva función video para Pesh y Toshiro. Son 2 idiomas en que está trabajando. Y por favor, escríbeme la semana próxima para decir si todo funciona bien. Y si tienes, ¿cómo se dice feedback, Diego? Retroalimentación. Oh, yeah, retroalimentación. Es una buena palabra. Retroalimentación. Comentarios, retroalimentación, sugestiones porque justo acabamos de terminarlo. Así que, Alex, please write to me. Let me know how it's working for you because we're going to improve that functionality too. But it works really well. So, yes, thank you. Okay, thank you. Great. Gracias. Gracias. Thank you, everybody, for coming. We are going to stop there for today. This was a really excellent meeting, so we will put it on our YouTube channel on Monday. Gracias a todos. Fue un placer tenerlos aquí. Esto es todo por ahora y vamos a poner esta reunión en YouTube para que la puedan ver. Y muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos. Un placer. Thank you.